defend a title, but just bring that happiness into the octagon and just continue on my path. How much has life changed for you over the past 7 months? I mean, do people treat you differently? What is life like as champ? Quanto que a tua vida mudou nos últimos 7 meses? As pessoas te tratam de uma maneira diferente? Como é que é ser campeão? Com certeza, mudou de cabeça para baixo, né? Como eu falei, mais pessoas começaram a acompanhar a gente, mais patrocinadores começaram a vir, né? Mas eu não deixei nada disso tomar conta da minha cabeça, sabe? Eu aproveitei esse hype maravilhoso, mas continuei sendo a mesma pessoa, um moleque humilde, um moleque veio dentro da comunidade que está em busca do mesmo sonho. Of course, it changed. More people are starting to follow you, more sponsors come around, but very humble. I took this opportunity to, of course, I took advantage of the hype, but always being humble, always being the person that I am from where I am, from the community where I come from, and again, continue my path to legacy. Did it force you to sit down and reevaluate your goals in life? I mean, for 10 years, you've been chasing this belt. Now you have it. Did you have to change your goals moving forward? Isso te forçou a mudar os teus objetivos de vida? Porque se você parar para pensar, são 10 anos na busca de um cinturão. Isso faz você sentar e pensar, agora eu tenho que reavaliar os meus objetivos? Não, eu só tenho que continuar batalhando. As coisas não são no meu tempo, é no tempo de Deus. Então eu só tenho que continuar batalhando e se dedicando para que as coisas aconteçam. No, we continue to battle. Things are not on my time. God sets the time, and all we do is continue to battle and continue on the same path. I'm curious what you think about Dustin as an opponent. We know about like his heart, his will, but when you really break down the skills, where do you think he compares to? Tô curioso para saber o que você acha do Dustin. Todos nós sabemos do coração dele, da vontade dele, mas em termos de habilidades, o que você tem para dizer sobre isso? Deixa um cara duríssimo, tem um boxe alinhado, tem um wrestling bom, é um cara que gosta de levar as lutas por 5 rounds, é um cara respeitoso, vende a luta como eu, mas a realidade, como eu falei, eu não estou preocupado com aquilo que o Dustin quer trazer, mas sim com aquilo que eu posso trazer para dentro do game, e vocês sabem, quando eu entro lá para fazer acontecer, eu vou e faço. He's a tough fighter. We understand he's a tough and complete fighter, very strong in his boxing, brings a lot of wrestling, and everyone knows he likes to take fights to 5 rounds. But I care about what I can do and about what we can bring to the game, and that's what we're going to do. We continue, and that's what matters is what I'm going to do in this fight. Nice. Last thing for me, this would be a big win, obviously a big name, a title defense. What is your plan next year as champion? Are there a number of fights you want, matchups that you want? What's your plan as champion? Obviamente, essa última pergunta dele vai ser uma luta importantíssima, mas como é que você vê o próximo ano? Possíveis oponentes, número de lutas, como é que você vê o ano que vem na tua vida? Olha, de verdade, vamos fazer uma coisa de cada vez, o foco é agora, né? Vencer o Despório, e aí a gente vencendo o Despório, com certeza, a gente vai sentar, alinhar quem vai ser os próximos oponentes, mas eu sou um cara que gosta de lutar. Se eu puder lutar 3 vezes, 4 vezes ano que vem, com certeza vai ser muito bom. One thing at a time and focused on the moment. And I think that, after this fight with the support, tough guy, we're going to take care of him. But after that, then we're going to sit down and see and align what opponents should we be facing. But I'm a guy who likes to fight, and I don't mind looking 3-4 times a year. So that's, I like to fight, man. Charles, right here. You had just said that Dustin is a very high-level boxer, but what do you make of his grappling skills inside the octagon too? Você mesmo falou sobre as habilidades que o Dustin tem com o boxe, mas o que você pensa das habilidades dele com o grappling? Como é que você vê isso? Olha, de verdade, como eu falei, ele é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, né? Mas eu tô preocupado com aquilo que eu posso levar para dentro do game, para dentro do jogo. Né? Eu sou um cara habilidoso no chão, vocês estão vendo, vocês notam o quanto que eu venho evoluindo na parte em pé, né? E eu entro lá para nocautear ou finalizar. Então essa é a minha preocupação, aquilo que eu posso levar para dentro do game. As I said, he's a tough fighter. I understand he brings a lot of things, but you have seen how much I can bring into the fights and how much, for example, I'm always very tough on the ground, but you've seen how I've evolved standing up, and that's all I care about. I care about what I bring in when I start to do my job. Well, going off of that, considering how you won your last fight on your feet is when you dropped Michael Chandler, do you think fans are starting to finally come around to accepting that you are a high-level striker too?
aproveitando esse ensejo que você falou, baseando-se na última luta contra o Michael Chandler, a maneira como você terminou a luta, como você finalizou ele, você acha que as pessoas agora finalmente estão entendendo que você é um cara que veio para a trocação, que você é um cara que vai ficar de pé e isso aí veio para ficar? Eu falei isso, eu mandei um recado para a divisão. Eles podem bater. Né? Não é mais um menino, agora é um leão aqui. Né? Eu nocauteei o Michael Chandler de mão esquerda. Então isso é um recado para a divisão. Vocês viram a luta, vocês viram o que eu passei no primeiro round. Eu estava bem, ele acabou conseguindo dar a volta por cima como um grande lutador que ele é, mas eu dei o recado para a divisão. Eu tenho poder de fogo nas mãos. Eu posso nocautear. Eu ando para frente. It was a message to the division. I knocked the guy out with the left hand. You saw what happened. Saw what happened to start the fight. To kind of turned around, was able to be there, but I sent a message that I can do it all, and I'm a complete MMA fighter. So, hey Charles, sorry about that. Oh, okay. In your last fight, you showed a lot of heart coming back from some adversity and then finishing Michael Chandler. Justin Gaethje is picking Dustin Poirier because he says that you lack heart despite your last performance. What's your response to that? Na última luta, fenomenal a maneira como você terminou a luta contra o Michael Chandler, mas o Justin Gaethje falou que ele acha que quem vai ganhar é o Dustin Poirier porque você falta coração para você. O que você acha baseado naquilo? Tem que dar risada. Olha só, deixa Gaethje, né? É o cara que tem a mão mais dura do UFC. Ele fez uma guerra com o Michael Chandler. Por que ele não nocauteou? Eu nocauteei de esquerda. Vocês querem um recado maior do que esse? Eu não ligo porque eles falam, o que eles acham, deixa de achar. Essa é real. Esses caras querem ficar falando. Da Noite falou, né? Ele é o próximo da fila, não é? Se eu passar do Dustin Gates, eu vou estar lá, vou estar esperando ele. Aí ele tem a chance dele de provar que ele é melhor do que eu não tenho coração. I mean, you gotta laugh. You're talking about one of the guys with the heaviest hands in the UFC, and he fought him, and he didn't win. So I knocked him out with the left hand. So all you can do is just laugh and say, these guys just want to talk. They just want to, sell the fight, and he might have a chance. And if he fights me, so he's gonna find out that whether I do not have heart or what. Great answer. And it seems like he will be the next one to challenge of a lightweight title after this. Do you think that's fair? Do you think he is the rightful title challenger at lightweight? Foi uma ótima resposta a propósito. E a impressão que passa é que realmente ele seria o teu próximo oponente na categoria, por maneira como as coisas estão. Você acha que se ele for o oponente é isso mesmo? Você acha que é uma luta justa, que ele tem essa chance? Olha, como eu falei, eu só tenho que me preocupar em treinar e me dedicar. Meu foco agora é Dustin Poirier. Eu vencendo o Dustin Poirier, só quero ir para casa, ficar com a minha filha, com a minha família, deixar na mão dos meus empresários para ver quem é melhor e deixar de ser melhor. Like I said, I'm going to focus on Dustin Poirier right now. That's the fight that I need to focus. But if it happens, all I want after this fight is to go back to my daughter, my family, spend with them, and let it to my managers to do the matchmaking and see if he's really the person that I should be fighting. And last one for me. Aside from your bout with Dustin, one of the hottest matchups at lightweight is Beneil Dariush versus Islam Makhachev. I know you're busy with this fight, but as a fight fan, who do you have picked as a winner there and how? Depois da sua... tem a sua luta, claro, obviamente. Mas what are you talking about? So I could... Beneil Dariush, Islam Makhachev. Depois dessa sua luta, que é a luta importante, claro que é uma luta de alto perfil, mas ele só quer saber a sua opinião sobre essa luta em questão. O que você acha que pode acontecer nessa luta? São dois grandes nomes da divisão, né? São dois grandes nomes. Dois caras que merecem todo o respeito, né? Com certeza uma luta que todo mundo queria ver, todo mundo quer ver, né? Então eu acho que é uma luta 50-50, aquele que tiver mais bem preparado vai vencer. E com certeza o cara que vencer, ele tem muita chance de chegar a ser um dos próximos a ter a chance pelos títulos. A tough fight with two people that are 50-50. I think it's just 50-50, and anyone has a chance to win. And if they do, that would be a chance for a title. I just think that it's a tough fight that everyone wanted to see as a fan. But I think it's 50-50, and whoever wins, it should be next. Charles, down here to your left.
there's an old saying in combat sports that you're not truly champion until you defend the belt. Do you believe in that saying? And if so, is that put any added pressure on your shoulders? Existe um ditado que diz que quando você não se prova campeão até você realmente defender o teu cinturão. Você acredita esse dito e você acha que é isso que você tem que fazer para se provar um campeão? Acho que não. Acho que cada um pensa de uma forma. Eu provei que eu merecia ser campeão. Eu venho de 9 vitórias seguidas. Recordista de bônus, recordista de finalização. Eu fiz por merecer. E agora eu vou defender aquilo que é meu. I don't think so, because I think to each his own. And I mean, I proved myself as a champion. 9 straight wins, record in bonuses, record in knockouts. So I just think that I've proved myself up to this point, and all I have to do right now is defend it. But I don't think that's the case. I've proven myself as a champion. Charles, right here in the back. Between yourself and Dustin, this fight is setting records for the most fights, wins, finishes, and bonuses in a title fight. What does it mean to you to be involved in a fight like that? And does this feel like something special to you, this matchup? Somando você e o Dustin, esses recordes que você mencionou, é recorde de finalização, é recorde de bônus, é recorde. Juntando os dois, tá começando a se tornar uma das mais recordistas juntas, combinadas. O quanto que isso significa para você estar numa luta que significa tanto e que tem tanta coisa em jogo nos dois lados? Isso é muito bom pro meu legado. Isso é muito bom para mim, muito bom pro Dustin, muito bom para a organização. São dois caras que procuram a luta o tempo inteiro, que querem vencer, que querem estar aumentando o legado cada vez mais. Então, só gratidão. It just increases my legacy. It's good for me. It's good for him. It's good for the organization. It's for everyone. It's just the legacy keeps on, and just is a great opportunity to grow it. Charles, right here. Charles, we talked about a lot. You were so young when you came into the UFC. Now, finally, a champion. In terms of your growth as a martial artist, what has been the part that you are most proud of in your skills that you were able to develop? Você entrou nessa muito jovem. Você tem uma trajetória longa na luta e a gente sabe dessa trajetória na sua vida, mas em termos de habilidades, o que você acha que foi mais envolvido? O que você acha que você melhorou mais ao longo dessa trajetória? Todo mundo sabe, né? O Charles era um menino do jiu-jitsu, um cara do jiu-jitsu. Evoluí na parte em pé. A gente foi para o futebol de Lima para aprender a parte em pé, para crescer nisso, né? Para poder evoluir cada vez mais. Continuei na Macagu de no jiu-jitsu e agregamos chutebox para poder crescer junto com o Lima, né? Para poder evoluir. E eu venho mostrando isso dentro do queijo, quanto que eu venho evoluindo em pé, né? Os anos vão te deixando mais maduro, mais homem, né? Crescendo cada vez mais. Everyone knows I came from jiu-jitsu, and what you've seen the evolution, and that's standing up. That's why I went to shoot the boxers to get better at that. Of course, still training as hard as I can in jiu-jitsu and still working on the ground, but that's the part that you have seen the growth to become the complete MMA fighter I am. Can I ask, from shoot the box, the reputation is all the wars in the gym, that the hard sparring and everything. Nowadays, people are like, spar a little bit less because you want to save your body to be fresh for the fight. Can you talk a little bit about how often you actually have your own hard sparring for camp? A reputação da shooter box é de guerras no treinamento, no camp. É de porrada mesmo e que um sparring pesado. E hoje existe uma corrente de pensamento que diz que talvez um sparring um pouco mais leve próximo da luta, justamente para preservar o corpo. Você pode falar um pouco mais sobre qual é a frequência que você tem esse sparring mais brabo e que você realmente cai na porrada? Ou como é que é? Esse é o espírito do shootbox, né? A gente é forjado no aço, né? Esse é o nosso espírito. Quem vai lá vê o quanto que é um treino diferenciado. Nossos treinos são uma guerra, né? Mas como a gente sabe, o esporte cresceu, evoluiu, ninguém é bobo de ficar se quebrando uma vida inteira, né? Mas quem vai lá sabe como é o nosso treino, sabe quanto que o espírito é de guerra. É isso que a gente vai trazer para a luta, uma guerra. That's the spirit of shoot the box. We're forged in steel. We're always going to be. That's the spirit. Just go into the war all the time. Of course, no one's stupid, and we understand that the game has evolved.
and that we cannot, put our health in jeopardy. But the spirit is always to be on a war, and we're always going to be there to be ready for the next fights. Thank you.